Can you see my screen? I'm sharing my screen. Will you able to see that? Yes, ma'am. Okay. Yes, madam. Okay. We are going to see the application of differentiations. You have learned, right? How to do the differentiation. Okay. Using several methods. So we can have many types of functions that can be differentiated. Okay. For example, polynomial. Let's say if your function is x squared plus 1, so we can do differentiation, then it becomes 2x. If we have trig function, the differentiation for sine will be cos, the differentiation of cos will be negative sines, right? There are many types you can do the differentiation. For example, exponential, e to the power 2x, then you can do the differentiation, it becomes 2e2x. Okay, so for today we are going to see the application for that concept, whereby most of the engineering problems will be based on some of the rates of change, or we call it related rates, and also stationary point that belongs to the minimum and the maximum value. Okay, so basically the application of the differentiations are related to the engineering full. Okay, we didn't cover all types of application, but we will see those related to the engineering applications. Okay, the concept of one of the concept, this is the first concept that you will learn about the differentiation, whereby it is the application. Okay, um, can you see the graph in the box? Okay, you can see, right, this graph. Okay, the curve, the line curve here represent your function. It will be one of the types which is based on the quadratic equation. Okay, quadratic, or we can call it polynomial degree 2, because at your input variable, the highest degree is 2. Okay, y equal to negative x squared plus 4. So this is quadratic, or we can call it as polynomial degree 2. So the graph or the curve, the line blue here, okay, this blue curve represent your graph for this quadratic equation. Okay, so when we do the differentiation, okay, how we do differentiate? See, do you know what is the differentiation? Negative x squared plus 4. What is the answer for the differentiation? Negative 2x. Okay, negative 2x, right? Okay, negative 2x, basically if we have when we do the differentiations, basically you will get a certain, we can call it that, sorry, dy dx, right? Dy dx is negative 2x. Okay. So the curve, this blue curve here, we can have straight lines. Okay, the first one is the straight line at this one, right? Okay, you can see my cursor here. This red line represents your dy dx equal to 0. Okay, dy dx means also the gradient. Okay, it is representing, or it has the same meaning with the gradient. Okay, so when we have dy dx equal to negative 2x, basically you will get this kinds of straight line. This one, the line does not show. Can see the movement of my cursor here. Okay, that is your that kinds of straight line. So at this line we have dy dx equal to 0. That means the gradient equal to 0. Okay, another way you can have like this kinds of straight line. Okay, this line
Okay, this line is the normal line. Okay, it is the normal line, whereby this one, see my cursor here. Okay, this line is the normal line. This line is the normal line. Okay, so this normal line will intersect at your tangent line. Okay, this is your tangent line. dy dx equal to 0 is your tangent line. Okay, dy dx equal to 0 is your tangent line. So the concept here, the tangent line, these kinds of tangent line is the straight line that touch, okay, this one, yang dy dx equal to 0 is your tangent line that touch your blue curve. Okay, dia akan sentuh, dia akan sentuh these kinds of blue curve. Okay, so normal line, this is one. Normal line dia akan perpendicular. Okay, this normal line is you punya perpendicular to your tangent line. So meaning of perpendicular, there is 90 degrees here. Okay, so normal line yang warna hijau. Okay, normal line yang warna hijau, tangent line yang warna merah. Okay, you can have several types of tangent line. Okay, dekat sini is you punya dy dx equal to 0. So tangent line here, okay, this one is not dy dx equal to 0. There is an amount lah. Okay, so tangent line will be represented by this equation lah, dy dx equal to m. M represent you punya gradient value. Okay. So dy dx equal to m, which is you punya tangent line equation. Okay, it can be like this one, ataupun you can have another one, macam this kinds of direction. This part also, you can see the movement of my cursor. When you have straight line, so you can have another tangent line type. But that one, you can ada dy dx, which is negative value. Okay, so see so we have relations lah between normal and tangent. Okay, if you know what is the tangent line equation, okay, kalau you tahu the tangent line equation, and then you can identify the gradient from the equation. So the equation for normal line, you can formulate even you do not have the equations for the normal line. That means you can formulate the normal line equation using information of your tangent line. Okay, how? Because of your normal line yang green color is perpendicular to your tangent line. Okay, maksud perpendicular lah adalah dia akan ada persilangan lah. These two lines akan bersilang at this point, dekat titik sini, this point. So at this point akan ada sudut 90 degrees lah. Okay, so normal line adalah straight line yang membentuk 90 degrees at the intersection. Okay, so kalau kita tahu what is the gradient untuk tangent line, gradient sajalah. Gradient you can identify from the equation lah. Okay, for example, negative 2x plus 5. Okay, let's say you punya dy dx adalah negative 2x plus 5. So that means you punya gradient adalah negative 2. Okay, so normal line punya gradient, you akan dapat something that is, dia punya properties adalah gradient normal line darab dengan gradient tangent line, okay, akan sama dengan negative 1. Okay, so it's something like this one. Okay, so something like this one. Let's say your tangent line, the equation is
Okay, let's say the equation is negative 2x plus 5. Okay, so this is tangent line, yeah? Tangent line equation. Okay, so normal line equation. Konsep dia untuk gradient untuk gradient, so you can find out by okay, so for the gradient properties is M1 M maksud dia adalah gradient, okay, times with your M2 akan equal to your negative, the value of your negative 1, something like this one. Okay, so from this tangent line, for example, let's say the equation is dy dx equal to negative 2x plus 5. Okay, so that means gradient dia adalah negative 2. Okay, so M1, M2 you can assume any lah. M1 you can assume tangent, or M1 you can assume normal line. Okay, normal line. So kalau kita assume, let's say M1 adalah normal line, M1 let's say gradient untuk normal line darab dengan gradient tangent line akan sama dengan negative 1. So kalau tangent line equation the gradient is negative 2. Okay, so kalau macam mana kita nak cari okay, tadi saya cakap kalau gradient tangent line adalah negative 2. So that let's say kita letaklah that gradient as negative 2 dekat M2. So kita akan ada darab dengan negative 2 equal to negative 1. Okay, that means kita punya gradient M1 adalah sama dengan 1/2, because you can change back lah. Okay, you can modify it, transform it to the other side. Okay, so M1 adalah gradient untuk normal line. Okay, can you see this here? Macam mana madam dapat half? Yes, madam. Okay. Okay, so that means kalau you punya gradient tangent line is, let's say is 4. So you punya gradient untuk normal line adalah negative 1/4. Okay, using this property okay, this is properties between normal and tangent. Gradient, the product of gradient will be equal to negative 1. Okay, so always find first lah you punya gradient of that equation. Okay, so it is something like this one. So that the equation is just for gradient. Okay, so the equation selalunya will be understandable dalam y equal to mx plus c. This is basic form of the straight line equation. Okay, because the tangent line equation ataupun normal line selalunya kita akan transform dia dalam bentuk y equal to mx plus c. Okay. So kalau because just now I already explained kan relation between the gradient. You can see kalau gradient tangent line is m, so gradient untuk normal line is negative 1/m. Okay, this is the gradient value lah.
Okay, because of the relation between M1 darab dengan M2 sama dengan negatif 1. Okay, so for this example, let's say find the slope of the curve. Okay, so cari kecerunan. Slope means it has the same meaning with the gradient lah. Okay. How do you find the slope at the given point? For this example, okay, slope datang daripada kita punya concept of dy dx lah. Okay, so to answer question 1a here, okay, so madam will transform into the equations. I will transfer it to this equation, yeah. Just give me times. X squared minus 2x. Okay. And then plus 1. Just put it here. X equal to 3. Okay, so slope means gradient, Slope means gradient. Okay, can you give me the derivative for this function? What is the dy dx? Derivative is dy dx, yeah? Can you give me? What is the derivative? 2x minus 2. Minus 2. Minus 2. Okay, 2x minus 2. Okay, so dy dx ni means dia gradient. Maksud dia gradient ataupun slope, Gradient adalah slope. Slope adalah gradient. Okay, cuma dia because dia nak tahu nilai berapa, which is you punya m lah. M is you, okay? So sini dia ada bagi kita punya value for x. Okay, maksudnya cari slope bila x sama dengan 3. So this is you punya slope equation, okay? Slope equation. So sekat sini kita akan gantikan dengan x3. So masukkan bila x3, I will show it. Dy dx, that means 2 darab 3 minus 2. Okay. Where's the value? Okay, kita ganti 3 because the questions give us the information x equal to 3. So here 2 times 3, 6. 6 minus 2, then equal to 4. Okay, so this is you punya slope. Madam, I have a question. Kita tak boleh ke terus guna yang y equation to find out y, means the value of 4? Value of 4? No. Without differentiating it. No. Gradient atau slope daripada konsep of differentiation. Okay. So sekarang what is the gradient value? Positive 4 kan? Correct? Okay, positive 4 Yes. Okay. So ada maksud lah kenapa gradient ni positive 4, nanti kita akan jumpa on the case, Okay, so that means answer for 1A is here. Okay, 1B. 1B ni dia agak complicated basically, but we can do. Okay, so this one we madam copy first with the equation. Okay, I will directly show because the way to do the differentiation will be a bit different. The equation is actually y squared plus equal to y power 4
Then okay, here dia bagi koordinat x negative 2 y 1. Negative 2 y 1. Okay. So dekat sini kita tengok kita tak ada y power 1. Kita tak ada y saja. Kita ada y kuasa 2. This one here y power 4. Okay. So in this case, proses dia, okay, dekat part yang medium highlight warna biru is you punya, we call this as implicit function. Okay, because you punya power y tu is not 1. It is more than 1. Okay. Kalau compare dengan function yang kita buat tadi dekat 1a, can see sebelah equation dia y sama dengan x squared minus 2x plus 1 kan. So y ni the degree atau power is 1. Paling tinggi dia 1. Okay, so this is explicit function. So pada soalan 1a, bila kita nak buat differentiation, kita punya differentiation ni kita panggil explicit differentiation. Sebab function atas ni adalah jenis explicit. Okay? Explicit This is explicit. Because you punya equation y is explicit function. Untuk 1b, because power y you bukan 1, dia lebih daripada 1. So function tu adalah jenis implicit function. Okay, so bila kita nak buat differentiation, jenis differentiation dia adalah implicit differentiation. Okay. Okay, so kalau y power 1 kalau kita bezakan kita dapat dy dx So kalau y kuasa 2, bila kita nak bezakan kita akan dapat 2 dy dx. So dia macam kita bezakan macam biasa, cuma kita kena letak sinilah 2. Okay, because kat sini y kuasa 2. Kalau y kuasa 1, bila kita bezakan kita akan dapat dy dx saja. Okay, jelas tak about this concept? Y kuasa 2 bezakan akan jadi 2 dy dx. Okay, ada soalan tak nak tanya dekat sini? Tak faham sangat. Y kuasa 1 kita kena buat dy dx sahaja. Y kuasa 1 dia jadi dy dx. Y kuasa 2 dia akan jadi 2 dy dx. Okay. Okay. Boleh Vishnu? Are you there? Yes, ma'am. Any question you want to ask? No. Okay, so kena ingat y ni subjek kita kan, because the equation is on the subject utama lah y. Kita nak bezakan differentiation, this one is with respect to you punya x. Sebab kat bahagian bawah ni is you punya dx lah. Okay, you boleh buat dx dy, maksudnya x adalah main subject. Okay, y adalah with respect to variable. Okay, kalau macam ni dekat sini dia adalah dy dx sebab y adalah main subject and then x adalah with respect to that x variable. Okay, so kita nak bezakan terhadap apa, dia akan jadi bahagian bawah. Atas ni adalah dia punya subjek. Okay, so equation dia agak tricky, so they can modify. Let's say dia suruh cari dx dy. Okay, so you kena tahu apa beza antara dy dx dengan dx dy. Okay, mana satu subjek utama, mana satu the with respect to that variable. Okay, so subjek utama bahagian atas you can have, let's say nanti the equation can be given x in terms of t. That means x subject, t adalah another variable. Ataupun they can change, let's say t is the main subject and then you got equation t in terms of x. So kalau x subject, then you got another t, so you akan buat dx dt. You tengok subjek mana nak bezakan terhadap apa. Yang mana satu the main subject, then kita nak bezakan terhadap apa.
So sekarang ni kita ada y subject and then kita nak bezakan terhadap x. That's why sini kita akan tulis dy over dx. Okay. Even in the same equation, you can have dx dy, tapi maksud dia tak sama dengan dy dx. Proses dia pun agak berbeza. Okay, so y kuasa 2 akan jadi 2 dy dx. Then x kuasa 2 kita bezakan macam biasa akan jadi 2x. Okay, so this is for the left equation. Okay, y power 4. Sekarang kita ada satu lagi y. Y power 4 ni kita buat macam y kuasa 2. So dia akan jadi okay, sorry sorry ni tadi medium tertinggal. Sebenarnya y kuasa 2 jadi 2y 2y. Sebab dia proses dia sama. Kalau kita beza x kuasa 2, dia akan jadi 2x kan. So power ni kurang 1. So dekat sini y kuasa 2, dia akan jadi 2y. Lepas tu kita letak dy dx. Sebab y tu adalah subjek utama. So dia akan jadi dy dx. Okay. So dekat y kuasa 4, bila kita bezakan kita akan dapat 4y kuasa 3. Betul tak? Kan? Betul tak? Kita bezakan sini. Jadi 4y kuasa 3. Right. Is it? Right? Yes, madam. Okay. So, tapi sebab y ni subjek utama kan? Okay. So, kita akan letaklah dy dx. So, ingat So, kat sini x kuasa 2 beza macam biasa. So, kita tak letak any dy dx because x ni bukan subjek utama. Yang mana subjek utama you letak the derivative symbol lah. This kinds of derivative. Okay. And then dekat sini kita ada negatif 2x. Bila kita bezakan, kita akan dapat negatif 2. Okay, so this is the process. Bila kita buat differentiation. Okay. Ada soalan tak setakat ni? You have to understand first concept of differentiation. Anything you want to ask? No, madam. No, madam. Okay, so lepas kita bezakan, kita ganti nilai. So, madam letak sini. Okay, gantikan nilai. Masukkan sini x negatif 2. Yang mana x negatif 2 kat sini. Sini kita gunakan sebab ada x kan. Okay, kemudian dan kita letak sini y sama dengan 1. So, kat sini ada y. So, ganti sini 1. Kemudian sini pun ada y. Ganti sini 1. Okay. But these things kita susun dulu sebelum kita ganti because okay, equation yang madam highlight sekarang this not dalam susunan dia agak berterabur sikit. Okay. Okay, di susunan dia agak berterabur sikit. So kita sort macam ni dulu. Okay. Yang mana ada dy dx kita akan allocate dia sebelah kiri. Yang mana tidak ada dy dx kita akan allocate to the other side on the right. Okay. So yang ni kiri, in this one kita bawa pergi sebelah kiri because dia dekat sebelah kanan kan sekarang. So we bring to the left hand side. Okay. So this one on the left. So sini nampak dia sebelah kanan because ini depan ni positif. So kita akan jadi tolak. Okay, tolak. Dia sebelah kanan positif. So bawa sebelah kiri dia akan jadi minus. Okay. Sini 2x kan. 2x sekarang sebelum ni dia sebelah kiri. So 2x perlu bawa sebelah kanan. Okay. Combine dengan sini. So sama dengan negatif 2x. Okay. Tolak 2. Okay. Okay. Ada soalan tak pada bahagian yang media highlight sekarang? Is there anything you want to ask about the process? Madam. Tak ada? No. Okay, Vishnu okay tak? Okay, madam. Okay. Okay, so semua sekarang ni kita ada 2 kan? 2 dy dx. So kita factorize lah because dy dx ni common. Okay. So kita factorize. Bila kita factorize dy dx, so dalam kurungan kita akan ada 2y. Okay, kita akan ada 2y and minus
4y power 3. Something like this. Because kita dah factorize. dy dx is the common part. So kita factorize yang common. And then sebelah kanan sama saja. Right? Okay, sebelah kanan sama saja. And then kita remain dy dx sahaja on the left. Okay. dy dx saja sebelah kiri. So yang kita ada dalam bracket ni, because dia darab kan, because kita sini tadi dah factorize. So dia adalah dy dx darab this bracket. So darab, so bahagian biru yang media highlight kita perlu bawa sebelah kanan akan jadi bahagi. Okay. So that means this part akan bahagi dengan the other side. Sini akan jadi bahagi. Okay. So this is much proper because dia dalam bentuk lebih teratur untuk kita gantikan nilai after this. Gantikan nilai x dengan y after this. Okay, any question? Is there any question you want to ask before Madam proceed? No, madam. Okay, so lepas ni kita ganti nilai. So sekarang kita ganti nilai. What is the value of your dy dx? Can you give Madam what is the value after your substitution? X is negative 2. Okay. Okay, bracket means times. And then y is 1. Y is 1. Can you give me the final answer? What is the gradient value? 2 over negative 2. Simplify. Final answer. Madam just want the final answer. Negative 1 over 1. Sorry, it's actually negative 1. Okay, negative 1. Okay. So gradient sini negative 1. That means you punya slope is negative 1. Okay, negative number. There's a meaning. So that is 1b. Later on, our madam will share this function to you in the group later on. Okay, so sekarang kita let's try number 2. Find the line that are tangent and normal to the curve at the given point. Okay, so kita review balik tangent line equation dalam bentuk y equal to mx plus c. The normal line equation the other side lah. So just revert the equation. Okay, so untuk nombor 2a number 2a. First, kita cari gradient dulu. Okay. So, dia bagi kita equation y sama dengan x squared plus 3. X squared plus 3. Y sama dengan x squared plus 3. So, this one madam tukar the equation. Plus 3. And then x equal to 2. Okay. So, first kita cari gradient. Gradient is the slope. So, that slope tu adalah you punya m value. Okay. So, bila kita bezakan sini, di equation kita dapat 2x sahaja. Right? Okay. Kemudian kita akan ganti nilai sini. X sama dengan 2. Okay? So, ganti sini x u 2. So, sini madam akan ada equation x2. Okay. Then, dy dx adalah 4. So, this 4 adalah you punya gradient. Okay, this 4 is you punya gradient. Okay, anything do you want to ask here?
Is there anything you want to ask first one at this part gradient? Baru cari gradient dulu. No, madam. Okay. For the first equation kan, dia bagi y sama dengan x squared plus 3. Okay. From this equation, okay, you see kat sini. From this equation kan, Madam nak tahu coordinates. Bila x kosong, y berapa? Bila y kosong, x berapa? Can you give me? From this equation, this is curve lah, quadratic equation kan. Bila x kosong, y berapa? Can you give me equation? Bila x kosong, y berapa? You tengok equation ni saja. Bila x kosong, y berapa? 3. Okay, x kosong, y 3. So that means madam ada satu coordinate. Coordinates So madam letak dalam coordinate. X kosong adalah y 3. Okay? Boleh? Boleh, madam. Okay. So maksud dia contoh kita ambil curve dekat sini tadi, the equation is x squared. Tadi equation dia adalah x squared. Okay. Kalau dekat graph sekarang, okay, y sama dengan negative x squared plus 4, you akan dapat curve yang jenis downward lah. Okay, downward. Tapi kalau equation tadi, yang x squared plus 3, you akan dapat jenis curve yang upward. Dia melengkung ke atas lah. Okay, upward yang jenis smiley tu. Okay, so that means this is one of the intersection point dekat the curve x kosong y 3. Okay. X kosong y 3 something like this one, melengkung upward smiley. Okay, so that means dia kata x kosong y 3. So probably something like this one lah dia punya curves. Sebab mana dah guna properly. Sorry. Sekejap. Something macam ni. Okay, so x kosong y 3 dia touch here. Something macam tu lah. X kosong y 3. This is you punya x kosong y 3 this point. Okay. Okay, so that is the types. So this is you punya tangent line. Tangent line di mana gradient untuk tangent line adalah 4. Okay, so let's say madam label this as M2. M2. Okay, boleh? Dapat tak? M2 So madam nak tahu M1 berapa? M1 berapa? Kalau M2 gradient adalah 4. So M1 berapa? Negative 1/4. Negative 1/4. Sebab M1 darab M2 sama dengan negative 1. Okay, so just directly give the gradient value lah. M1 adalah
negative 1/4, okay? Okay, so see this is equation y sama dengan x kuasa 2 tambah 3. So tadi kita cari gradient dulu. Gradient untuk tangent equation. Kita dapat gradient equation dulu y 2x. And then bila ganti x sama dengan 2, kita dapat gradient dia sama dengan 4. So this is gradient untuk you punya tangent line equation. So tangent untuk normal equation kita dapat m1 s negatif 1/4. Okay. So, apa equation untuk normal line? Okay, so basically equation dia akan menggunakan standard line, straight line equation ya, standard form dia. Y sama dengan mx tambah c. Okay. Ni semua student engineering kena tahu whenever you have straight line equation, so you kena ingat apa bentuk basic equation. Okay. So sekarang kita nak cari equation untuk normal line kan. Normal line normal line equation. Okay, so this is normal line punya equation. So y sama dengan mx tambah c. So m ni tadi yang kita dapat m1 sebab sekarang kita nak buat untuk normal line. So this is you punya m1. Okay, so kita dah tahu m1 adalah negatif 1/4. So next kita kena tahu c. C dia berapa? Okay, c dia berapa? Okay, so kita akan gunakan maklumat kat sini, point. Kena guna coordinate. This coordinate yang kita tahu. Okay, so this coordinate kita akan masuk dekat this equation. So x kosong yu 3. So normal line you akan dapat y sama dengan negatif 1/4 x. This one ganti dulu Okay. See nampak ni medium dah gantikan M1 negatif 1/4 and dia plus C. So next kita kena tahu C ni nilai dia berapa. So kita akan guna this coordinate because this point akan point yang sama passes through to between you punya tangent and normal. Okay. Equation yang medium the coordinate yang medium highlight sekarang ni, they can change to other coordinate lah. Let's say dia bagi coordinate x2, y5. Okay. And then they mention that this point is the coordinates that passes through your tangent and normal line. Okay, that means this is intersection point for example lah. Let's say dia adalah intersection point. So coordinate yang medium highlight ni dia boleh tukar to other coordinate. Okay, so kalau dia tukar coordinate lain, kita buat sama, kita gunakan coordinate yang diberi masuk dalam the equation. Okay. So dekat sini kita masuk sini, kita masukkan x kosong y 3. Okay, so kita dapat masuk sini kosong kan, x kosong y 3, that means c kita adalah 3. Okay, so the equation is here. C adalah 3. Macam mana dapat 3? Tadi kita gantikan this coordinate x kosong y 3. Okay, so kena ingat the coordinate can change to other coordinate. Okay, so you just use lah the given coordinate. Okay, is there anything that you want to ask? Yeah. Anything you want to ask here? Okay, so normal line equation yang last kali lah, y sama dengan negatif 1/4 x tambah 3. Do you have anything to ask? Madam, so we don't have to solve the equation, is it? No need to solve. They want the equation, the normal. And the tangent line. Okay, thank you.
Okay, Vishnu, anything you want to ask? No, madam. Yeah. Okay, so let's see another second equation. Okay, we have implicit. This equation jenis implicit, okay. Then this is dia punya koordinat x sama dengan 2, y 3. Okay, let me copy the equation first. Minus y squared. So coordinate is x2, y3. Okay. Okay, so this is implicit. Okay, so dekat sini kita ada x darab y. Okay. So x kuasa 2 ni kita akan bezakan. So y subject, x adalah with respect to the variable. That means kita nak cari dy dx. Y subject. Okay, sebelum kita start bezakan, kita akan tengok dekat sini. Sini adalah x darab y. So there is a function ataupun product between x and y. So dekat sini kita akan guna konsep product rule bila kita nak bezakan. Okay. Okay, so kita akan start bezakan. X kuasa 2 bezakan dapat 2x. Boleh? Okay. So dekat sini x darab y kan. Kita akan ambil bahagian pertama bezakan bahagian kedua. So dalam proses kita nak buat differentiation for this xy, basically kita akan guna product rule. Okay. So product rule means x ni bahagian pertama, y adalah bahagian kedua. Okay. So it is something like this. Ambil bahagian pertama, ambil x kemudian kita nak bezakan y. Y ni subject. Because y is the subject, so kita akan dapat dy dx. Okay. This is y power 1 lah. Y power 1 bila kita nak bezakan, kita akan dapat dy dx. So dia akan jadi dy dx. Okay, so tengok ambil bahagian pertama, so kita dapat x. Bezakan bahagian kedua, kita dapat dy dx. Okay, tapi kita tak habis lagi because kita guna product rule. So dia kena ada plus. Okay. Ambil bahagian kedua. Okay, ambil bahagian kedua so that we have y only. Lepas tu bezakan bahagian pertama. Okay. Bezakan x ni kita dapat 1. Okay. Bezakan x dapat 1. So sini medium tak letak 1 lah. So because y darab 1 is y kan. Okay. So bahagian dalam kurungan this bracket is the answer untuk differentiation xy. Bila kita nak bezakan xy, kita akan dapat bahagian dalam brackets. Okay, proses dia adalah based on product rule. Tapi on the same time, dalam product rule tu ada konsep of doing differentiation untuk implicit function. Okay. Okay, any question you want to ask? No, madam. Yeah. Okay, Vishnu? No, madam. Okay. Yeah. Okay, now let's see. Here, what is the answer for the differentiation for the highlighted one? Negative 2y. dy Negative 2 saja ke? Negative 2 berapa? y. 2y. And then?
dy dx. Okay, y subjek kan? Okay, so mesti ada dy dx. Ingat kalau ada subjek, you kena ada letak derivative punya simbol Okay. Bezakan 1 dapat 0. 0. Right, 0. So, bezakan 0. Okay. So, basically, this equation kan, kalau you tak nak guna dy dx, you can change bentuk y prime. Something macam ni lah. Okay, this one madam just nak tunjuk y prime. Y prime. This kind of symbol Okay. Contoh boleh. Maybe certain book akan ada guna that kind of symbol. Kan? You can have like that one. Tapi my suggestion is kalau you ada implicit, you guna this kind of symbol. Okay? This kinds of yang ada over this part. That is much simple and it can be understandable lah. Understandable. Okay, sorry. Okay? Something like that lah. Okay, you have prime. But kalau prime this kind of symbol, prime, very simple symbol. If it's explicit function, okay, no problem, you can do. You can easy to understand. But kalau you ada implicit, I don't suggest you to do the prime. You do in terms of this one lah, ada over this part dy dx and so on. Okay, so that bila you nak buat proses differentiation tu, you boleh nampak beza dia lah. Okay. So this is just for explanation. Okay. Okay, so kita kena sort dulu yang mana ada dy dx macam kita buat previous example question 1. So kita akan sort sebelah kiri, yang mana tak ada dy dx kita akan sort sebelah kanan. Okay. Okay, so here kita akan sort first one. So 2x ni tak ada dulu 2x tak ada. Kita akan ambil yang ada dy dx dulu. So y tak ada, so kita ada sini. Y tak ada, kita akan bawa sebelah kanan. Okay. So sebelah kiri, this part kita open bracket So kita ada x dy dx. Okay, y ni nanti kita bawa sebelah kanan. And then kat sini akan combine dengan negatif 2y dy dx. So sebelah kanan ni kita akan ada negatif 2x minus y. Okay. Okay, then sini ada dy dx common on the left hand side. So kita akan factorize. Okay. Take out the common. So dalam kurungan akan ada x minus 2y. Okay. Then equal to this one on the right. And then left hand side kita akan let dy dx sahaja, yang lain bawa sebelah kanan. Okay. So ni akan jadi bahagian atas. Akan bahagi with this one because sebab sini kita ada darab Bawa the right hand side kita akan ada bahagi. Change to bahagi. Something like this one. Okay. Okay, so dy dx ni, this is equation untuk gradient. Okay, tapi gradient kita nak tahu nilai dia berapa. So sini kita akan ganti the value. This one. X2 Y3 masuk dalam equation gradient. So remember this gradient adalah gradient untuk tangent line. Okay. So you have to substitute. Okay. X2. So change to 2. Y3. So this is 3. Can you simplify for madam? What is the value? 2. This is 3. Can you give me what is the final answer for this gradient? Negative 11.5. Negative
That means negative 11 over 2 Negative 11 over 2. Is it? Did you get the same number, Sharulata? Negative 23 over 2, madam. Huh? Negative 23 over 2. And this is negative 2 times 2 negative 4 kan? Cuba check you punya value, is it true ke? Negative 4 minus 3. I got 11 over 4. 11 over 4. Huh? 11? 7? 11, 11 over 4. How do you key in? Because kalau madam check atas ni negative 4 minus 3 kan? Is it bukan dapat negative 7 ke? Look at here. It is negative 4 minus 3 kan? That would be negative 7 kan? Yeah, sorry. It's actually 7 over 4. Okay, Okay. 7 over 4. Okay. So negative, so bawah ni pun negative, so dia be change to positive lah. Okay. That means M2 adalah 7 over 4. So kita punya M1 adalah berapa? M1 berapa? Negative? Negative 4 over 7. Okay, 4 over 7 lah. 4 over 7 So M2 gradient untuk tangent line, M1 adalah gradient untuk gradient untuk normal line Okay, so kita akan guna straight line equation tadi. Y equal to mx plus c. Okay, so m ni sekarang kita nak cari equation untuk normal line normal line equation. Okay, normal line equation. So m ni adalah you punya M1, okay? Negative 4 over 7. So this part I will change it to okay. Kita ganti dulu untuk the gradient. Okay, ganti dulu for the gradient. And then kita akan guna coordinate tadi x2, y3. This is also coordinate Coordinate, so kalau dalam coordinate dia adalah 2, 3. So something, kalau coordinate kita akan guna brackets lah. 2, 3. Okay. Okay, so bila kita ganti x2, y3 dalam equation ni, boleh bagi medium C dia berapa tak? Ganti x2, y3. Okay, dalam equation warna biru yang medium highlight. Boleh bagi tahu medium C berapa? C dia berapa? Saya dapat Negative. 29 over 7. Okay, Vishnu macam mana? Vishnu dapat berapa? Negative 1 ke, madam? Negative 1. Macam ni kita dapat negative 1? I don't think it's negative 1 lah. Because you dapat pecahan kat sini.
Cuba kira manually. Tulis and then you use my calculator So kat sini Y 3, X 2 kan. I got 29/7. 29/7. Yes. Okay, Vishnu cuba check balik. Dapat tak? Vishnu, you get it? Cabe madam. Dapat C tak? You dapat tak C 29/7? Sini dekat equation warna biru, you akan kira dalam kalkulator 3 tambah 8/7 because this is minus kan. So you akan combine dengan 3, bawa di other side akan jadi plus. Okay, so you akan kira dalam kalkulator as 3 plus 8/7. Okay, 3 plus 8/7, so CU adalah 29/7. Okay, so basically Vishnu dah dapat. yes Vishnu. Yes Vishnu. Are you there? Vishnu? Yes, madam. Sorry. Vishnu, are you there? Sorry. Vishnu boleh dengar madam tak? Okay. So dekat sini bila kita ganti kita dapat this equation macam madam highlight. Okay. So C ni you akan dapat as 3 tambah 8/7. Then you akan dapat this C value lah. Okay. The one that given by Syarulata. So once kita dapat C equation, C value ni, kita ganti semula dalam this equation C as 29/7. Okay. So the last one here is you punya equation for normal line equation. Okay. This equation, normal line equation. Okay. Is there anything you want to ask here? Yes, madam. I have macam mana yang yang atas tu? Yes, yes. Yang X dy dx tu macam mana madam dapat ya? Product rule. Kita dah lepas tadi because tadi I tanya ada soalan tak? Oh ya ke? Sorry. Kita dah sampai sini because tadi madam tanya I think more than one time anything you want to ask. This is product rule. Ambil bahagian pertama, bezakan bahagian kedua. Product rule. Cuma dekat sini dia ada combination between product rule dan juga implicit differentiation. Bila nak bezakan Y, bila nak bezakan Y akan jadi 2dx. Okay. Okay. Okay, thank you. This is solution for number 2B. Sorry. Okay.
Okay, let's see another example for differentiation. The concept adalah rates of change ataupun related rates. Okay, salah satu contoh for this rate of change adalah antara area volume ataupun it can be perimeter to area. Okay, ataupun area volume, or else you can have speed and velocity, something macam tu lah. Okay, so those are common example for rate of change in engineering. Okay. Okay, so untuk example sekarang, in example 2, they state here, suppose that we have radius r, area of a circle as pi r squared. Okay, and then they said here, write an equation that relates the area dA dt to dr dt. Okay. So basically, dia nak equation yang ada relation between you punya area to your radius. Okay, area to your radius. Okay, so first one kita tengok. Tadi dia bagi kita equation area of circle, which is here. A equal to pi r squared. Okay. So dekat sini ada tak T? Ada tak T? T. You have T here. Ada tak T? Dalam equation A ni ada tak T? See here. Do you have T in this equation? Do you hear me? No. I cannot. No, madam. No. Okay. So if you don't have that with respect to variable T, okay, so they will have dt on both side. Okay. Dia something macam ni Madam explain dia okay. So kalau kita nak bezakan something macam ni, okay, nak bezakan ataupun kita nak cari dy dx, y sama dengan x kuasa 2 So kita nak bezakan dy dx. Okay, ada tak x dalam y? Ada. So you akan dapat 2x. Boleh? Directly sebab ada x kan dalam equation. Okay, contoh sini. So katalah equation sama, tapi madam tak nak bezakan terhadap x. Madam nak bezakan terhadap t. Okay? Equation sama, tapi madam nak cari dy dt, not dy dx. Okay, I wanted to find dy dt. Okay. Tapi dalam ni tak ada t, right? They don't have t. Okay? They don't have t because your y in terms of x. Okay? So kita akan buat something macam ni. Dua-dua belah kita akan bezakan terhadap t. So kita akan tulis macam ni lah. Dua-dua belah kita akan bezakan terhadap t. Okay? Boleh? Can you see the difference between the process? These two processes are different. Yes, madam. Okay? Dekat sini ada x. So kita boleh cari dy dx. Okay. Dekat sini tak ada t. Tapi kita nak bezakan terhadap t. Okay. You understand the concept first Okay. So it's something like that. First one, I will provide example is something to explain to you lah. Okay, so kita datang sini balik
Okay, so sekarang ni kita ada A sama dengan pi r squared. So this is area of a circle of equations circle equation. So dalam circle equation ni kita tak ada t variable. So that's why kat sini kita akan ada d over dt. Okay, d over dt on the left and the right side. So kita ada A pi r squared. So A ni subjek kan. A ni subjek. So belakang ni sebab dia tak ada T yang kita nak bezakan. So proses tu akan jadi okay, proses tu akan jadi something similar to you punya implicit differentiation. Okay, implicit differentiation. Because dekat sini dia kata area ada relation dengan R. Okay, area ada relation dengan R. And then kita kena cari equation yang relate area to you punya R. Okay. So because area ni subject. Okay. Because area ni subject. Yang sebelah kanan ni is not you punya subject. So dekat sebelah kanan ni kita akan bezakan bezakan variable yang tak ada T which is R lah dekat sini. Sebab kat sini tak ada T kan. Pi r squared ni on the right ni tak ada T. Pi ni constant Pi ni constant so R ni is you punya variable. Tapi kita nak bezakan terhadap T. Cuma kat sini tak ada T. So proses nak buat differentiation tu akan sama dengan kita buat implicit differentiation. Okay. Okay, so untuk sebelah kanan ni pi constant, R kuasa 2 kita akan bezakan macam biasa. Tapi kita bezakan terhadap T. Okay, so R kuasa 2 bila kita bezakan dia akan jadi 2R. And then tambah dr dt. Okay, tambah dr dt. Because dekat sini proses dia adalah sama dengan kita buat implicit differentiation. Okay. So this is my explanation lah. Okay, so kita tengok kat sini Madam bagi contoh simple dulu untuk you faham Nanti kita go back to the example. Okay, so sekarang ni kalau y sama dengan x squared, ada x, ada. So kita bezakan macam biasa, kita dapat 2x. Okay, boleh. Sekarang ni kita ada y sama dengan x kuasa 2. Okay. Tapi sekarang kita nak bezakan terhadap t. So this equation, they do not have t. Okay. So bila kita tengok equation ni, y subject kan. Y is your main subject. So y ni is in terms your x. Okay. So y subject, bila kita bezakan, kita dapat dy dt. Sebab kita nak buat proses differentiation with respect to t kan. So sebelah kanan ni dia bukan subject. Okay, x ni bukan subjek. So, bila nak buat differentiation sebelah kanan, kita bezakan macam biasa. Tapi kita buat tambahan untuk proses implicit differentiation. Okay. So, basically dia akan jadi something macam ni. Y subjek, dia akan jadi dy dt. Okay. See Sini jadi dy dt. Okay, sebelah kanan. Okay, kita bezakan x kuasa 2 macam biasa. Okay. Bezakan kita dapat 2x. Tapi sebelah kanan ni dia bukan subjek kan. Dia tak ada t. Tapi kita bezakan dia terhadap t. So kita akan dapat sini tambahan lah. Kita buat dx dt. Because x tu bukan variable utama kan. So kita ada dx dt. Okay, so basically sebelah kanan ni, sebelah kanan sini, dia sama macam kita buat implicit tadi. Okay, sebelah kanan ni implicit. Okay, any question you want to ask here before madam go back to the explanation tadi? Oh, madam. Okay, selalunya student dia tertinggal untuk letak this part. Okay, so you need to take extra questions here lah for this implicit differentiation.
CCF. Okay. So kat sini tadi okay, A is pi r squared. So kita nak bezakan terhadap T. Okay. So A subjek kan. A subjek sudah jadi dA dt. Now look at the right hand side. Sebelah kanan kita ada pi r squared. Pi ni constant. Basically nilai dia pi adalah 22/7 ataupun 3.142 in decimal numbers. Okay. So R is your punya variable. Pi is not variable. Pi is constant. Okay. So sebelah kanan ni kita bezakan terhadap T. Tapi tak ada T kan. So R kuasa 2 kita akan bezakan macam biasa. Kita akan dapat 2R. Nampak sini 2R. Pi akan is constant, so dia akan remain. So R ni tadi dia bukan subjek. Dia bukan subjek, so dia akan jadi dr dt. Okay? Dr dt. So proses ini implicit. Okay? So this is answer lah. Equation that relates you punya rate of change for area. dA dt ni maksud dia rate of change for your area. dr dt adalah rate of change for your radius. R means radius. Okay, so this is the equation that relates area and also you punya radius. Okay, any question here? So for today's slide nanti you boleh refer back dalam e-learning. Sorry. Stop sekejap. Okay, dalam e-learning this one differentiation lecture 2. This is basically on this application differentiation lecture 2. Madam, can I get the recording of today's class? Yeah, it will be it will be later on in my YouTube channel. Okay, ma'am. Okay. Okay, thank you. Okay, we see another example, but this is related to your engineering field, yeah. Okay, example 3. How fast is the area of rectangle changing from one side 10 centimeter long and the side increase at a rate of 2 centimeter per second, and the other side is 8 centimeter long and decrease at a rate of 3 centimeter per second. Okay, so first and foremost, we will figure out the problem here into your figure, okay, rectangle figure. So the side should be shown which one will be your 10 centimeter and 8 centimeter. Okay, so basically you can represent to these kinds of figure of your rectangle. Okay, here x10 is this part, x is 10, y is 8. Okay, x is 10, y is 8. And they give us also that x will have rate of change that is dx dt as 2 centimeter per second. They said here just now increase. Okay, so that if it's increase, then your dx dt will be a positive value. For y, they stated that the rate of change for y will be decrease. Then the rate of change value for x, sorry, this is dy dy sorry. Madam salah type sini. This part yang madam highlight ni tersilap dy this y dy. dy dt as negative 3 centimeter per second. So we should put as negative because they stated just now as decrease. Okay? So this is rate of change
for the sides, both sides. Okay, one is positive, one is negative. Okay, when we want to solve or find out the relation between the area of rectangle, okay, so area for rectangle is x times y. Okay, the height times with the width. Okay, so it is a equal to x times y. Okay, because this side dia ada factor with respect to the time. They decrease and also or increase with respect to time, bergantung kepada masa. So time is labeled as t. Okay, so dt means rate of time. Dia punya kadar perubahan berdasarkan masa. So area area, kadar perubahan area bergantung kepada masa. So kita akan tulis as dA dt. Okay, so dA dt, find out what is you punya formulated equation. Okay, because area tadi A, dia relate dengan X dengan and Y. A adalah bergantung kepada X and Y. Okay, so bila kita nak tahu rate of change for the area, dia akan ada bergantung kepada rate of change for your X and also rate of change for your Y. Okay, so basically kita create formula untuk dapatkan dA dt as here. Okay, sini nampak This is formula that created. So nampak dekat sini, kalau kita do the cancellations here and here, you akan dapat dA dt. Cancellations here and here, you akan dapat dA dt. Okay. At this step, do you have any question to ask? Yes, madam. Why is it times with dA dx? Macam saya tak faham. Mana ada dA di? No, where is your I? No, it's dA dx. Means like why kita kena Because darab. area relate to X kan? Mm-hmm. Okay, so area akan ada perubahan terhadap X. Area akan ada perubahan terhadap X. So dA dx lah. X ada perubahan terhadap masa T. So you see this is a product. dA dx times dx dt. Oh, okay. Okay, so dia datang daripada this equation Okay, A depend dekat X and Y. So A ada kadar perubahan terhadap X. A also ada kadar perubahan terhadap Y. So tengok sini you dapat ada dA dx, sini ada dA dy. Okay, X dan Y ni tadi kita dah tahu ada kadar perubahan terhadap masa because one of them will be increase, the other one is decrease. So ada kadar perubahan tapi kat sini you betulkan madam tersilap type dy dt. Okay, so that means kita dah tahulah sini tadi from the previous information dx dt adalah 2 cm per second. dy dt adalah negative 3 cm per second. You got here. Okay, kita tak tahu dA dx ni apa. So, dA dx datang daripada area equation. Area tadi kita tahu, area untuk this rectangle kan, is x times y kan. So, area ni kita akan bezakan terhadap variable yang berbeza. Satu, first one, kita akan cari area, kita akan bezakan area terhadap x. Okay. This part you kena tulis dalam your paper now, okay, from my explanation. Because this part konsep ni nanti bila you nak pergi ke maths 2, kalau konsep ni you tak ingat, tak faham, memang tak boleh buat lah maths 2 because there are lots of things that will relies on this concept especially this differentiation and also there is integration. Nanti integration pun akan ada similar things yang akan relate dengan you punya differentiation. Okay. Let me separate part first
Okay, sebelum apa-apa Meda bagi contoh lain dulu supaya you faham Okay. Okay, let's say subjek di kita adalah Y. Then Y adalah in terms of P and Q. Okay. Y depends pada P and Q. Okay. So, bila main subject, PQ ni bukan constant dia adalah variable yang berbeza. So, subjek utama adalah Y. Maksud sekarang, kalau Y kita adalah main subject, so Y ni boleh dibezakan terhadap beberapa variable yang berbeza. Okay? Maksudnya, dekat sini kita boleh cari DY, DP, kita boleh cari DY, DQ. Okay, sebab Y ni subjek, main subjek kita, dia bergantung kepada dua variable ni, P and Q. So, bila kita nak bezakan, kita boleh cari dy dp, kita boleh cari dy dq. Okay, faham tak proses ini? PQ bukan constant Ingat constant, kalau you imagine, you fikir it is a number, constant. So, sekarang PQ ni bukan constant. PQ adalah variable. Okay. Is that clear? Okay, ni madam bagi contoh dua variable. Tapi kalau lebih daripada dua, mungkin you ada 3 variable ataupun 4. So, you akan ada extra differentiation dekat sini lah. Okay. So, sekarang soalan dia adalah macam mana kita nak cari this derivative. Okay. Okay, so sekarang ni kita akan tengok balik dekat sini. Y subject. So, sekarang kita nak bezakan terhadap P. Okay. So, bila kita nak bezakan terhadap P, so dekat sini sekejap Madam copy dulu. Nanti Madam explain dulu ke bawah lagi sekali. Okay. Kita nak cari P kan? So, sini P. Okay, Madam highlight kan supaya you tahu beza dia Madam highlightkan dulu supaya you tahu proses dia. Okay, first sekarang kita kat step sini This part should be different color lah. Okay. Sekarang Y sama dengan PQ. So, Madam highlightkan supaya you faham. Sekarang dekat sini, kita nak bezakan terhadap P Okay, P So, bila kita nak bezakan terhadap P, Q ni, you kena assume dia adalah constant. Okay. Kena assume dia adalah constant. Okay. Bezakan P ni, P kuasa 1. Okay. Kena bezakan P terhadap P bezakan terhadap P. That's why sini Madam highlightkan. So, P ni with respect to the variable. So, Q ni kena imagine dia adalah constant. Kena assume assume. Because tadi kan Madam, mula-mula Madam tadi explain Y sama dengan PQ. PQ variable. Dua-dua ni variable. Dia bukan constant. Okay. Tapi sekarang ni, bila you nak bezakan. Okay. Bila nak bezakan, sekarang kita nak bezakan terhadap P. Bezakan terhadap P maksudnya differentiate with respect to P. Okay. So, P So, dekat sini kita akan assume, assume Q as constant. Okay. Assume Q as constant. So, bila kita bezakan sini, P kuasa 1, kita akan dapat 1 kan. Bila kita bezakan. Okay. So, P ni akan jadi P kuasa 0 dan 1.
So dapat 1. Then constant akan remain. Because kita assume Q tadi constant kan. So sini kita akan dapat Q sahaja. Okay. Boleh faham tak maksud madam dekat sini? Faham, madam. Okay. Assume tahu bukan sebab dia actually dia variable. Tapi bila kita nak buat proses differentiation tu kita kena assume. Okay. Kita kena anggapkan that part jadi constant. That is my explanation. Okay, so sekarang kita pergi dekat bawah ni pula. Okay, dekat bawah ni. Kita punya equation sama, Y sama dengan PQ. PQ dua-dua adalah variable, bukan constant. Sekarang kita nak bezakan terhadap Q. Kita nak cari differentiation with respect to Q. So, madam highlight sini Q So, Q kita nak bezakan. P ni kita kena assume as constant. Okay. So, bila bezakan sini is Q power 1. Bezakan dia akan jadi 1 Q power 0. Which is 1. And then constant remain. So, kita ke sini kita dapat P. Okay. Boleh nampak tak proses ni? Yes, madam. Proses ni, okay. Dia berbeza. Walaupun equation you sama tapi nampak kita cari differentiation yang berbeza, kita akan dapat lain. Kenapa di Q? Because bila kita nak buat proses differentiation, okay, with respect to that color or this variable yang madam highlightkan ni, the other variable tu kita kena assume jadi constant. Okay, madam try another one I just want to ask, I just want to see whether you tahu tak macam mana nak differentiate this part Contohlah dia jadi this part is P power 2 Q power 3. Okay, so sekarang ni madam nak tahu apa jawapan this one. Y equal to P squared Q power 3. What is this? dy dp? What is the answer for dy dp? 2PQ power 3. Okay. P kuasa 2 akan dapat 2P. Betul? Okay. Q power 3, kita akan assume constant. Then, it should be same. Constant mesti ada. Okay? Constant tak berubah. Bila kita bezakan, constant tak berubah. Okay? So, this is the difference lah. Okay? Now, if I have another one. See. I want to see this part. See So sini madam nak buat DQ. This is okay, so what is the answer? 2P Q3. Bukan 2P. You tengok warna biru. Biru je yang berubah. Okay. Because kita nak bezakan terhadap different. 3Q P2 is it? Q3 ni akan jadi bezakan kena ada kuasa 2 kan? Takkan 3Q je ke? Is it 3Q? Sini P kuasa 2. Nampak tak sini? P kuasa 2, dia jadi 2P kuasa 1. So, yang kuasa tadi dia tolak 1. Sini kena tolak 1 lah. Kuasa tu, the power akan tolak 1. Dia tak boleh jadi 3Q saja. Faham tak, Vishnu? Vishnu? Tak, madam. Okay, sini P kuasa 2. Nampak tak sini jadi 2P. Dia actually kuasa 1. 2P kuasa 1. Nampak tak sini? Okay. Apa beza sini? Apa beza ni dengan ni? 2 akan jadi 2 sini. You tengok sini power tadi 2. Sekarang dia dah tolak 1. Jadi 1. Okay, get? Okay.
So tadi you cakap 3Q je. 3Q je ke? Tak boleh 3Q je, because power ni kena tolak 1. So dia akan jadi 2. Bukan, Dua. tak boleh 3Q je. Power ni kena tolak 1 jadi 2. Okay? Oh, Ah, okay. Sama this is power rule you kena tengok betul-betul. You kena check basic yang masa kita belajar sebelum ni, kena ingat lah. Because dia macam ada relate. This part nak buat this part relate dengan sebelum, yang pernah belajar sebelum ni. Okay? So kena take notes this one. Okay, cuma dekat sini. Okay, kita nak bezakan tadi terhadap Q kan. So sini kita dapat Q kuasa 3 akan dapat atau akan jadi 3Q kuasa 2. Okay, P kuasa 2 ni remain. Sebab apa? Sebab tadi kita assume dia adalah constant. Okay, so this one you susun lah. Selalunya kita akan letak 3 dekat depan So sini something like this one. Okay, so can you understand this process Okay. See the difference Okay, so sekarang ni kita nak buat lebih kurang sama dekat contoh this one. Dekat area tadi. Okay, area depends dekat X and Y lah. Okay, tapi area ni kita boleh bezakan lah. Contoh macam ni, A adalah X equal to XY. So bila kita nak bezakan A terhadap X, nampak So dekat sini Y ni kita assume constant lah. So that's why sini kita dapat Y. A sama dengan XY, so DA DX dapat Y. A sama dengan XY, bila cari DA DY dapat X. So proses ni macam kita buat tadi. Okay, cuma sekarang kita ada area. Okay, jelas tak dekat sini? Yang medium highlight warna biru ni. Faham? Boleh faham tak? Oh, dia pisahkan X dengan Y kan? Bukan pisahkan. Konsep dia bukan pisahkan. Kita buat differentiation. Terhadap variable yang berbeza. Dekat sini kita differentiate with respect to X. Okay, maksudnya A ni tadi kita bezakan terhadap X, dapat Y. A yang sama kita bezakan terhadap Y, kita dapat X. Oh. Sama je macam ni tadi. Nampak tak? Madam bagi contoh PQ ni. Oh, sama? Equation yang sama, tapi kita nak bezakan terhadap variable yang berbeza. So itulah konsep dia So dekat sini lepas habis kelas ni, you buat notes, small notes or remark here lah So that easy for you to understand lah. Write down something in your own statement, so that easy for you to understand Okay. Okay, so tadi sini kita dapat DA DX dapat Y, DA DY kita dapat X So DX DT dengan DY DT tadi kita dah ada value from the information. Okay, so kita masukkan this part yang kita differentiate tadi, masuk dalam this equation yang medium highlight warna kuning ni. Okay. So basically sini kita akan dapat here lah. DA DT. Okay, yang bawah ni adalah after the gantian. Okay, after gantian kita dapat bawah ni DA DX tadi dapat Y, so that's why sini ada Y. DA DY ni tadi dapat X. Okay, so tadi DA DY tadi kita dah biasa dapat X, so kita masuk sini. So DY DT dengan DX DT ni tadi kita dapat the value lah, change. Sorry lah, madam salah type lagi. Okay, let me do the correction here. First, tersilap ganti. Tersilap type ni, sorry. Let me change first Okay. Dekat sini tersilap ni. Yang ni DX DT ni tukar DX DT. Yang warna merah ni can you write down on your paper Yang warna merah ni tukar DX.
Yang warna biru ni tukar dy. Okay. You tulis the equation the whole thing lah tapi you tukar yang medium bulatkan warna merah, change to dx. Yang medium bulatkan warna merah, change to dy. Okay, yang ni tadi pun medium kena tukar dy This one pun dy. Okay. Okay, so yang bahagian belakang ni tadi dy dt kan. Dy dt is this value, negative 3. Masuk sini negative 3. Lepas tu tadi kita ada dx dt. So dx dt yang ni. Masuk dekat sini. Okay. Yang merah masuk dekat merah. Yang biru masuk dekat biru. Okay. Masukkan this value lah. Okay, so basically kita dapat y dx dt tambah dengan x dy dt. Okay. So yang warna merah ni tadi dx dt kita dapat 2. Dy dt kita dapat negatif 3. And then y dengan x tadi datang daripada sinilah. Okay. Yu 8. Okay, x 10. Ni x 10. Sini x 10. Sini y 8. Okay. So, kita identify we have all values and then kita just ganti masuk saja the value. So, here we have 8 times 2 plus 10 times negative 3. Simplify. We have here negative 14 centimeter squared per second. Okay, unit ni you kena clear lah because dekat sini area kan. Area akan unit dia akan jadi unit kuasa 2 lah because here ada with respect to the time. T ni maksud dia time. So it will be unit for the time. Okay, area unit dia adalah unit kuasa unit power 2. Time is in the second for example. Okay. So overall the unit will be centimeter squared per second. So they can change lah different unit. Maybe they give you millimeter. They can change the time to hour and so on. So you can check what is the unit given in the information. Okay. Any question for this example? No, madam. Tak ada. Okay. Okay, so I think that's all for tonight. Tapi kan madam, dah tanya yang tadi tu kan, dia daripada permulaan memang kena ganti dah ke? Tak ada. Selalunya you kena cari dulu the differentiation punya apa tu formula dulu. Okay. Then only final kena buat macam tu. Yes. Okay. Thank you. Sekejap Okay. So untuk sebelum kita dismiss okay, sebelum kita dismiss dalam untuk tutorial for today's topic, you can try to solve exercise 1 A and B and then exercise 2. Exercise 1 and 2 only This one dalam slide. So slide tu yang mana bila you refer dalam e-learning, kita tengok dalam e-learning dalam this file differentiation lecture 2. So basically yang lecture 2 which is tonight is your application of differentiation. Okay. You have question to ask. That is, I mean the tutorial question is in this file lah. Okay, you can try start to solve it. Later on you submit dekat folder this one. Submit because cell O2 ni is for differentiation punya tutorial submission. Cell O2. Okay? Anything do you want to ask before we end the class?